cos of t square, where t here is square root of x. So what do you obtain? Guys, what's the problem with you? Here we have g of t. It is cos of t square. Okay, so what is g of square root of x? That is my question. So I think it's so easy, right? So in the position of t, we write square root of x. It means that cos of what? Square root of x square. Cos of square root of x square. What is it? It is cos of x. And we multiply it by what? Derivative of beta. So what is the derivative of square root of x? Huh? That's what is it? 1/2 square. Yeah. 1/2 square root of x. So what is your answer? A, B, C, D. So what is the answer? C. Yes, C. I think that's so easy. Right? Oh, no. So, question 2. Find the approximation of C such that this integral. I'll tell you that this is the actual test. So, okay. So, if you can't solve this problem, it means that you have difficulties in the final exam, you know. So, try to solve them by yourselves. Don't listen to me. Okay, don't just listen to me. Try by yourself and tell me the answer. A, B, C, D. So you have to find the antiderivative, right? Substitute at find the approximation of C such that. Mm. So what is it? What is our function f is not given? Oh, it's strange. Oh, please wait. The problem 2 here, why we don't have the function f? Why don't we have function f? Strange. So class, please wait. Please skip the question 2 because here we don't know what is f of c. Sorry, f of t. So it's strange here. Okay, yeah. You can use what? You can find f of t using what? F of x here. What is that? Can you tell me what is f of x? If you have this equation, so what is f of x, class? Can you tell me? Eh? What is the relation between the integral from a to b of f t dt, class? Sorry, from a to x. What is the relation between this function and my function f of x? Who knows? Who knows? Has problem 2. So here we have to find f of t first, right? F of x first. So I want
you to answer my questions. What is the relation between my function f of x and my function small f, lowercase f, and uppercase f? So, what is the relation between them? Who knows? No one knows? Yes, that's right. That's right. So the inner function here is the derivative of the function f, capital F. Okay. So to find f of x, you have the derivative of this function. So can you tell me what is it? Hmm? What is it? I mean that you have um, this function f, right? So here this is my function big F, right? Which is equals to the integral from c to x of ft dt. So I wanted to find the inner function. Understand? Yes or no? Right. This is 3 x squared plus 6x plus 2. Yes. Okay. Because the inner function, it equals to 3x, the derivative of the outer one, right? So it equals to 3x squared, derivative 3x squared plus 6x plus 2. So the integral here, we obtain that the integral of from c to x of like of what, of 3x squared plus 6x plus 2, right? It equals to x cubed plus 3x squared plus 2x minus 3, right? Or you can say what do you have here? If you have that, you will have that. What is it? What is the sorry, not t, x but t, because our function is f of t, right? And what is the integrals here? It is x cubed plus 3x square, so t, here I write t, and then I substitute later so that you can follow. T cubed plus 3t square, right? Plus 2t, and you substitute as x and c, and it equals to this function. Understood? Yes? It means, what it means? It means that x cubed plus 3x squared plus 2x minus what? You substitute c. So what do you have? C cubed plus 3c squared plus 2c here equals to my function f, right? So the free coefficients is negative 3 here, right? So it equals to the second term. It means that this one, it equals to 3. Understand the question now? Yes, okay. So please approximate C. So these questions, you find the relation between the integral and the inner function. That's it. So what is C? What is your answer? A, B, C, D here. C. Is C? Okay. Okay, so please take note.
if you have this equation integral from c to x of f t dt, and it equals to a function f of x, right? So it means that this is one antiderivative of small f, right? So you use Newton Leibniz formula. You have that f of x minus f of c, right? So to evaluate an integral, you need to find the antiderivative first, and after that you substitute at two bounds, right? Upper bound and lower bound. And if it equals to f of x, it means that f of c must be 0, right? Yeah. So here, to find c, you have to solve the equation f of c equals to 0. Okay. Problem 3. If f equals to x squared is an antiderivative of the function, this one, find the antiderivative. So this is function. Find the antiderivative of this function. Class, can you tell me x squared is an antiderivative? What it means? Hmm? What is antiderivative? I just tell you. Huh? Class? Một viên ào đúng không? Yes, that's right. So you have the word here, derivative is derivative, right? And anti is like the inverse. Understand? So if we have derivative, so we take derivative, but antiderivative is mean that derivative of f here equals to my function. So what is our function here? It is equals to what? Huh? It equals to, what is fx e to 2x? It equals to derivative. And what is the derivative of the capital F? Yes, it's 2x. That's it. Okay. Yeah. Find the antiderivative of this function. So how can you find the antiderivative? So you find the integrals of f prime e to 2x dx. Okay. So this is the indefinite integral. So how can you find it? Which method do you use here? How can we evaluate this integrals we use? Which method? Integration by parts, right? So please show it and tell me what is your answer, A, B, C, D. Coi cô. So, oh, sorry. Yes. Hello. Hello. What is your question? You don't understand? Okay. We want to find the antiderivative of this function. So what is the antiderivative? I erase it. I say it again. If we have that g of x, what do we call it? So we has the answer. G of x is mean that derivative of g, right? And if it is equals to g, the lowercase g of x,
right? So this is derivative. And what is anti? Anti is mean that the inverse. So the big G, we call it anti-derivative of G. Okay, so lowercase g, it is the derivative of the big G. It means that the big G is the antiderivative of the small g. Got it, kid? Yes. So 2x squared is the antiderivative of my function. It means that my function is the derivative of x squared. So derivative of x squared is 2x. You got it now, kid? Hello. Where are you, kid? Okay. And you found this function. And now we want to find the antiderivative of the function f prime times e to 2x. So the antiderivative of this function, so we find the integral. The indefinite integral is the set of all antiderivative. Okay. So what we have to do, we use integration by parts. So this one we write as e to 2x d of fx, right? D of fx is a f prime dx, right? F prime dx is d of fx, right? So like it's u dv. You see? So what is u dv? The integral of u dv is will be uv. So what is uv here, kid? uv. So it is e to the power of 2x times what? Times f of x, okay? Minus the integrals of v du. So what is v? V here, it is f, right? The integrals of f times du. So what is du, kid? Kid. U is e to 2x. So what is du? Hmm? Kid, I'm waiting. Kid. What is du? If u is e to 2x, so what is du? Derivative of u times dx. So what did you obtain? Hello. Has? What is du? Oh no. So what is du? Is 2e to 2x dx, right? Derivative of this one time. This is a differential, right? So 2e to 2x. Yes. E to 2x dx. Yes. And here, because we have that f times e to 2x, we found it. It's 2x, right? So this function, what is it? We replace by 2x. And this function is minus 2 times the integrals of 2x dx. Okay? So what do you obtain? This one is 2x squared plus c, right? So the answer is D.
See it? Yes or no? You know that each question here you have to solve in 2.5 minutes maximum. Class understood? Yes? No question? Class, please answer me because I don't want to wait just for the answer. You understand, so say yes or no, so we can move to the new question. Yes or no, please. Any questions? Okay. Okay. Yeah. So now please show problem 4. We have that the big F here, it is the antiderivative of the small f. So we want to find f of e minus f of 1. So how can we find it? That's what is f? It is the antiderivative of my function. It means that it is one like function of this kind, right? So f of e minus f of 1, what is it? Huh? What is it? It is the integral from what? Yes, please. It's the integral from 0 to 2. Why 0 to 2? Sorry, e to 1 to e. Sorry. Yes, it's 1 to e. Yes, from 1 to e. Of which function? The integral of let me be of x Yes. uh, Oh, over oh, x. yes. Yes, that's right. And you can use your calculator to find the answer, right? It's obvious, right? It's obvious. It's the Newton-Leibniz formula. Remember, Newton-Leibniz formula. So what is the answer? A, B, C, D. D. Okay. Yeah. Next, problem 5. If the function f and g have continuous derivative and satisfy this condition, you have to calculate this one. Okay. So, do you know what is E? Yes or no? What is the derivative of f times g, class? Hmm? Okay, I write it in this way. UV. Please wait.
Okay, so what is the derivative of f times g, class? Yeah, please. It's the derivative of f combined with g plus f uh, combined with g derivative. Okay, so what can you see here? What can you see here? So this is f prime g, right? This is g prime f. So my function, this is the sum of these two functions. So the integral, what is it? Yes, please. Thang, so what is your answer? Thang? We have 2 plus 3 and my answer is 8. Yes, that's right. That's right. It's too easy, right? Because this one is the sum of these two functions. So the integrals of this one is will be 2 plus 3 is 5. Yeah, it's obvious. Thank you, Thang. Yes. Got it right? It's obvious. Nothing to compute here, right? There's nothing to compute. Just 2 plus 3 is 5. Okay. Yeah, so now I want you to show yeah, question 6 is also simple. Anyone can immediately tell me the answer? A, B, C, D? With your calculator, you can immediately find it. C. Class, do you have the same answer? Is it C? Yeah, 6. C? Yes or no? Class, please check it again. So here you have, yeah, you have the integrals. This integral is 5. So you just have to find the integrals of what? 2 sine from 0 to pi over 2 and add it with 5. So you have the answer. So it's very easy, right? Yeah, so problem 7. Okay, so it's a bit more difficult. So find A and B first, right? So so how can we find A to the power of 2018 plus B to the power 2018? Here what we have. It says define this condition. So from this integral, if you want to evaluate this integral, so what do you have? Which method do you use here? Who knows? When we see the derivative in the integral, so which method do you think about? Huh? So when you have a function times derivative of another function, so which method do you think about? Which one? Like integrals of something times dx. So which method here? Which one? What do we call it? So what do we call it, class? Huh? You don't remember the name, right? Maybe in Vietnamese, remember it, right? This is integration by parts. Okay, integration by parts. So here, what do you do? I don't recommend you to find the using integration by parts for the full integrals. I just want to take the parts that have derivatives. Okay, so let's begin with our integrals. It is the sum of the integrals of what? E to x times f. So let it be plus integrals of e to x times f prime. And please use integration by parts for the second term. So please try it and tell me the answer.
Okay, so many of you have the answer, right? It's D. Okay, so check that. What is our integral? This is U. This is dv, right? So it equals to uv. So e to x times f of x minus the integrals of course, we replace at 0 and 1, minus the integrals from 0 to 1 of what? V here is f of x times du. Du here is e to x dx, right? And because here we have this term and this one, so we cancel, right? And we obtain just this one. And here we are given the value of f at 0 and 1, so you obtain e times 1 minus 1 times 1, so it's 1, right? So it equals to e minus 1. So a here it is 1 and b is minus 1. That's why q is 2. That's right. Pass. Got it? Yes or no? Okay. Yes, question 8. When a particle is located at a distance x meter from the original force, how much work is done in moving? So it's so easy, right? Tell me in 30 seconds, please. So calculation activation, right? So activate the calculation mode. Yeah. 30 seconds, please. So ABCD, which one? Do you have the same answer, class? Yes, A, right? Just use the calculator. We find the integrals of f from 13 over 2 to 9. So immediately have the answer. So the same. So why we have two same questions? It's strange. Mhm. Okay. I understood. Here, in this case, why you have to consider why I say that so why they are different. So in this case, you can find the integral from 4 to 10 of this function, right? But for this one, why it is like this kind? Because it is the improper integral, you know. But in this case, you can evaluate it because it's you can easily find it. Is 9 minus x times what one another solution is minus 1, right? It's minus 1, so it is x plus 1. Can you see that, class? Yes or no?
because 9 here is the solution of this integrals. So we call it improper integral. Have you learned improper integrals? Yes or no? Yes, already, right? Yeah. So in this case, it's easy to see that it's converge because the power here is 1/2. That's why you can use calculator to approximate. But pay attention, class. If I change the question a little bit here, if I change it to be the force here, I don't use I don't use this function, but I use 1 over 9 minus sorry, it means that 9 plus ax minus x squared in moving from 13 over 2 to 13. Task, do you understand what I mean here? I change the question into the new question. Find the work done, okay, in moving this the particle from this point to another point, okay, using this force. So you know that this integrals, this function, you represent it as 9 minus x times x plus 1. So if you evaluate the integrals, if you just evaluate from 13 to 2 to 13 and you substitute the value of the antiderivative, so it will be wrong because this integral is diverge. It's divergent. Got it? Yeah, of course, if you say that the work done is diverge is equals to infinity, so it's not reasonable to give that question. Yeah, I know. But if I don't talk about the work done, I just say that find the integrals of this function from this point to this point. So can you find the antiderivative of this function and then substitute at these two values? The answer is no. Okay, because between them we have the number 9 and it is improper integral, and in this case because the power is 1, so it's diverge. Have you studied about the method to define if it's divergent or convergent? Yes or no? Because at the beginning I asked you if you study or not, but I didn't receive the answer, so I don't know. Yes or no? Do you understand what I mean here? Okay, yeah. So it means that please pay attention in on the integral. So we have to define if it is the definite integrals or improper integrals. In this case, yeah, it is improper integral, but it's converse, so you can approximate the value using this one. But if you want to evaluate it like correctly, so it means that in the form, so we use this way. We represent it as 1 over square root of something minus something square. So what do you have here? You want to have x minus something square. What is it? What is the coefficient? So x squared minus 8x, right? So you represent it as x minus what? It's 4. Minus 4. Minus 4 is mean that plus 16. So what is our first coefficient? First term, what is that? Here we have 9, but now you have to add it by 16. So what is it? Hmm? 9 plus 16? 27. 20? 27. No. 9 plus 16. Why is it 27? I can't believe that. No. What is it? 25. Yeah. And you can represent it as what? D of x minus 4. Okay, du.
over square root of 5 square minus u square. So who remember what is the antiderivative of this function? Hmm? What is it? What? No. Du over a square minus u square. No. Not that. Here we have square root. Here we have square root. So what is it? We have formula for this integral. Yes, it's arcsine of u over a. So here we have arcsine of x minus 4 over 5. Got it? And after that, you substitute the value at what? At 13 over 2 and 9. So if you 13 over 2 and 9, so it's our integrals is equals to what? Arcsine of 9 minus 4 is 5 over 5 is 1. Okay, minus arcsine of what? Arcsine of what here? 13 over 2 minus 4 over 5. So what is the answer, class? It's what? It's 1/2? Is that? Is that 1/2? Please. Arcsine of 1/2, right? Okay, arcsine of 1 is pi over 2. Arcsine of 1/2 is pi over 6. So what is the answer? Pi over 3. Oh, so it's not A. So it means that your calculator have mistake in calculating. Because if I use MATLAB, so yeah, it can give the good approximation, but maybe your calculator has problems. So in approximation, because you know that every calculator or computer, so they always use the approximation method to approximate the integral. And if of course the computer has more complex algorithm, that's why it gives like better approximate value. But so try it again, class, please pay attention. Try it again to use your calculator. Do you receive 4 pi over 3 or pi over 3? Please check it. Pi over 3 or 4 pi over 3? Yeah, but why? So why at the beginning you tell me there's 4 pi over 3? So I asked you again. Here we don't yes, in this case I evaluate the answer and you see that yeah, it's pi over 3. But I want you to use your calculator to evaluate again, because I don't know if your calculator can can well approximate this integral or not. I don't know. Actually, I don't know. Okay, in case that we have improper integrals, I want to know if your calculator have good approximation. So does it give the result pi over 3? Yes or no? Yes. Okay. Yeah, but maybe in some complex case, so maybe it give wrong answer. I don't know. I don't know about the like the algorithm of your calculator. So exactly. So I don't know. I haven't tried, but so please take note. Pay attention on improper integral. If you can evaluate it, yeah, so please evaluate it manually. But if not, so use calculator is okay, but please pay attention. Maybe you have wrong answer. I don't know. Okay. Yeah, so question 9, please tell me what is the approximate value here. You just have definite integral, so you just have to find the integral from 4 to 9 to 10 of this function. So please find it.
Class, tell me the answer, approximate value. Nice. D? Okay, I don't know. I believe in you. Okay. So if you have wrong answer, so if it's wrong, so please ask E, okay? Not me. Yeah, so is it D, class? Yes? So why we have too many like type of these questions like from 1 to 5? Okay, so here question 10. Please tell me what is the answer. The same, right? Approximate the value. So can you show it by yourselves? Problem 10. I will skip it, okay? But of course, you have to approximate this value so to check what is the correct answer because here we give in the exact form and your calculator just approximate. That's why please find which one is your answer. Because this is definite integrals, nothing special here, right? From x equals to 1 to 5, from 1 to 5, so our function is continuous. No special points here, right? That's why you just have to use calculator to approximate the integral. But after that, you have to find what is the number here. So A, B, C, D, right? Okay, please show it by yourself. I skip this question because it's just approximation. Next, the same, right? Evaluate displacement. So you find the integrals of velocity from 1 to 2. Please tell me the answer. Is that class? So in this case, I think that you can evaluate it directly, like e to 1 over t. And 1 over t squared is d of 1 over t. And you have minus, right? Or you can put minus 1 over t here. And e to the power of minus u, it will be minus and minus. So it will be e to the power of 1 over t. And substitute the value at 2 points, 1 and 2, right? Or you can use your calculator. I say it again. If you can evaluate it, it's okay. Evaluate it. So it equals to e to the power of minus 1 half minus uh, e to the power of minus 1. That is a correct answer. Yeah, I see. But if you can't, so like you want to use calculator, so it's okay. But after that, please approximate these 4 numbers and find the best choice. Okay, 12. The same. So I skip this question. Okay, displacement the same. Find the approximation of the surface area. So have you learned about the application of the integrals about finding the surface area? Yes or no, class? Surface area of revolution? Yes or no? Class, yes or no? Class, please. Have you learned the applications of definite integrals like finding surface area, volume,
of revolution? Yes or no, class? Oh, why I turn off? So you haven't learned the area volume of the surface of revolution, right? Has not yet. Hmm? Class, yes or no? If not, so we skip this problem and we solve them after 2 weeks. Yes or no? No. Okay. So we skip them. Have you know how to evaluate the improper integrals? Yeah, so please solve the problem 19 and 20, please. Solve these two problems and we stop.
Okay, so what is your change of variable? If you don't want to calculate this integral, so I can show you a way. So when x tends to infinity, square root of 1 plus x is equivalent to what? What is the biggest term here? Square root of x, right? And 2 plus 7x is equivalent to what? 7x. So if I divide them, so what do you have? 1 over 7, 1 over x to the power of 1/2. And you know that the integral of this function, what is it? So it converge or diverge? Class? So like I consider from 2 to infinity. So when x tends to infinity, so our integral converge or diverge. So here alpha is less than 1, so it diverge. Okay? So you can say that it's equals to infinity because here is positive and it's diverge, so it's infinity, yes, tend to infinity. But if you don't want to study the convergence like this, because you see that if I was you, so I just look at it and it's infinity. So using comparison test. But if not, so you can evaluate it step by step. Let u be square root of 1 plus x, right, class? When we have the square root of ax plus b, so let u be. So du is will be what? Dx over 2 square root of 1 plus x. Okay, x here it equals to what? U square minus 1. So dx here, or you can reduce. Okay, so I use this one, it's better. So dx equals to 2u du. So 2u du, so you replace by what? 2u du. And square root, so you replace by u, so u square. Over 2 plus 7x, so 2 times what? 7 times u square. So it's 7u square and minus what? That's minus 7, right? And plus. Okay, so it equals to the integrals of 2u square du over 7u square minus 5. Class, please check it. When x equals to 0, so u equals to 1. When x is infinity, so u is infinity. Okay, class? Class, yes or no? And how can you evaluate this one? So you take 2 over 7 integrals plus what? Plus integrals of 2 over 7. And the other one, what do you have, class? So 2 u square minus 5 over 7. So it equals to 10 over 7 du over 7u square minus 5, right? This one is converge. You can evaluate it, but the integrals of or you can say that this one is non-negative and this integral, what is it? It's infinity already, right? So you have infinity. Class, understand? Yes or no? Hello? You can evaluate this integral, right? Sorry, u square over 7.
So u square over 7 is du over u square minus a square. This integral is 1 over 2a ln of absolute of u minus a, u plus a. Remember, here we have formula. Class, understand what I mean? Yes or no, class? But you can say that, yeah, it's non-negative. Plus 7 over 2 over 7. Class, please say yes or no. Do you understand what I mean here? To evaluate these integrals, you use this change of variable square root of 1 plus x. So x will be u square minus 1. So dx will be 2u du. Agree? Yes? And substitute to our integral. Dx is 2u du times square root. So you have u square. And the denominator, we have 2 plus 7 times x. 7 times x is 7u square minus 7. So at last we have 7u square minus 5. And here in the numerator, we have 2u square du. Agree, class? Yes or no? Because you know that we study online, so I can't see your faces. So I don't know if you understand or not. So please say yes or no so that I got it. Because when I teach you like in the offline class, I can look at your faces, so I can guess if you understand or not. But now, no. So please say yes or no. Yes, right? And after that, you represent it as 2 over 7 plus here, the second term. And because this one is non-negative, you don't have to evaluate, but you just know that it's non-negative. This one is plus infinity already because it's 2 over 7 u and substitute at 1 in infinity. So it's infinity. Infinity plus a positive number, so it's infinity, right? So our answer is infinity. Or you can study as I told you. Here we have when x tends to plus infinity, the numerator is equivalent to square root of x and the denominator is equivalent to 7x. You simplify it, you have 1 over x to the power of 1 half. And this is the basic integrals, right? From a to infinity of dx over x to alpha. If alpha is less than or equals to 1, so it's divergent integral, and if alpha is greater than 1, so it's converge, right? In this case, it's positive and diverge is tend to infinity. That's why this is infinity. Okay. Similarly with the second one, let u be what if you want to calculate this integral. So let u be what, class? Number 20. Let you change the variable. Let u be what? Be so similar here, square root of 4 minus x. Okay, so x will be 4 minus u squared. So dx will be minus 2u du. So our integral is become what? Minus 2u du over 8 minus x. So 8 minus x. So it will be 4 plus u squared times square root. So I have u, right? We simplify u. The integral here, when x equals to 0, we have 2. When x equals to 4, we have 0, right? And we change the sign, so it's from 0 to 2 of 2 du over u squared plus 4. Can you tell me what is this integral? What is the formula here? 1 over u squared plus a squared. So class, what is it? 1 over u squared plus a squared integrals. What is it? 1 over a times what? Arctangent.
Remember? So it's 1/2 arctangent of u over 2. But in this case, you see that after changing to the variable, our integrals is definite integral. It is not the improper integral anymore. So you can use your calculator to approximate. It's okay now. Got it? Yeah, so what is your answer, class? A, B, C, D? What is your answer? A, B, C, D, class? A, okay. Yeah. If you don't have any questions, so we stop here. Please show the other problems that we skip when you have studied the area or something. I open a quiz already, class. I open a quiz in BKL and I give you 1 week to show this quiz. So please show it because I will take so we have 3 weeks left, right? This week. And no, I check it. Not many weeks left. So yeah, we have 3 weeks left this week, after 2 weeks, and after 4 weeks, right? So yeah, 2 weeks left. So today I open a quiz already. In the next 2 times, so I will open 2 more quizzes, and I will find the average score for the 5% column. Okay, and we may have the project the reports after 1 month. After 1 month, this means that at the end of May, maybe it is 28th of May. Is it okay? Oh no, 28. No, 28. I can't. 29, 24. So have I told you about the reports last time already, right? Cô nói tiếng Việt cho mẹ chưa giờ cô giải thích nhiều lần rồi mà. Tức là bây giờ như vậy nè, tại vì topic là mấy đứa tự lựa chứ không phải cô lựa, hiểu không? Em lựa một cái topic nào đó trong cái course của mình và em sẽ đưa ra một số cái ứng dụng mà liên quan. Nói chung là tùy vào cái bài em có thể đưa ra cho cô. Ví dụ chẳng hạn như ý của cô mong muốn là gì, là mấy đứa sẽ thấy được cái relation giữa cái applications của cái course với lại cái thực tế. Thành ra là nếu như cái trường hợp đơn giản nhất đó là mấy em lựa 3 cái topic ở trong cái course của mình, ví dụ như là derivative, hoặc là differential, hoặc là maximum minimum, hoặc là integral, và tìm các cái ứng dụng liên quan. Ví dụ như là đối với bài toán mà integral đi, thì và những ứng dụng đó là chưa được mention ở trên lớp nha, tức là mấy đứa phải tự tìm thêm những cái ứng dụng bên ngoài. Ví dụ như integral thì nó có rất nhiều ứng dụng trong kinh tế này, hoặc là trong xác suất này, tức là để sang những cái lĩnh vực khác đó, dạng vậy. Thì cứ mỗi topic á thì kiếm cho cô là 2 cho đến 3 cái applications, nhưng mà không phải là bài tập nha. Bạn nào mà ngồi quăng lên cho cô là bài số 1 tính tích phân từ 1 đến 2 cái gì đó rồi ngồi giải ra là no nha, cái đó cô không có đồng ý. Cái này cô đang nói là cái applications chứ không phải là cái exercises. Cái nữa là cô muốn là mấy đứa sử dụng một chương trình nào đó, cái gì cũng được, để vẽ hình minh họa
để mấy đứa có thể làm quen với một số cái chương trình. Bạn thích thì bạn dùng MATLAB, không thích thì dùng Python, có thể dùng GeoGebra, dùng cái gì cũng được, miễn sao là có thể minh họa cho cô và xử lý cái code. Ví dụ chẳng hạn như đơn giản là một số cái phép tính đơn giản như đạo hàm, tích phân, tìm maximum minimum thì làm những cái gì, chẳng hạn như vậy thôi, chứ không có đòi hỏi nhiều hết, được không? Thì cái đó là cái topic mà dạng như là nó basic rồi. Cái ngoài ra thì bạn có thể lựa những cái ứng dụng thì nó những cái bự hơn, nhưng cái đó thì nó hơi liên quan đến phương pháp tính chẳng hạn. Ví dụ chẳng hạn như là trong thực tế thì người ta sẽ đi tính tích phân như thế nào, hoặc người ta giải phương trình vi phân như thế nào. Tại vì phương trình vi phân thì không phải lúc nào mấy đứa cũng giải được. Ví dụ như cái thằng MATLAB đi, làm sao nó giải được phương trình vi phân, nó làm gì ở trong, nó xấp xỉ, nhưng mà cái idea để xấp xỉ nó là cái gì, chẳng hạn như vậy. Tức là bạn có thể hướng tới những cái topic mà dạng như vậy cũng được, và cộng thêm điểm code, tức là cộng thêm code vô, tức là tùy vào cái bản report của bạn để cô biết là mấy bạn tìm hiểu được tới đâu về những cái niệm liên quan đến cái course của mình thôi. Ví dụ đơn giản nhất đó là đi tìm một số cái ứng dụng liên quan đến cái course của mình. Đó là cái hướng mà cô nói là basic nhất, làm mỗi nhóm chọn 3 topic, mỗi topic như vậy trình bày tầm 2 đến 3 cái ứng dụng thực tế, chứ không phải là bài tập. Cô nhắc lại nha, ứng dụng thực tế không phải bài tập. Đó là một hướng đi. Ngoài ra cái hướng thứ hai thì bạn có thể tìm hiểu là ủa vậy mấy chương trình nó làm gì để nó xấp xỉ. Ví dụ tích phân nó làm sao nó tính tích phân, phương trình vi phân sao nó giải được phương trình vi phân, chẳng hạn như vậy đi. Và sau đó là em có thể apply cái tức là có thể giải thích về cái idea nè, rồi code nè, rồi ứng dụng ra để giải một số cái vấn đề trong thực tế. Thì cái đó cũng là một hướng. Ok chưa? Thì tùy mấy bạn lựa chọn thôi, tức là free mà tức là tự do thích chọn gì chọn. Và nhưng mà nếu mà bài báo cáo mà nó sơ sai thì đương nhiên cô chấm ít điểm. Mà bài báo cáo mà cô thấy là bạn này, nhóm này có chịu khó tìm hiểu và ngoài lề, tức là tìm hiểu được nhiều thứ nó bên ngoài cái mà bạn đã được học, thì ok, lúc đó cô sẽ lấy điểm cao hơn. Còn nếu mà chẳng hạn như không có gì ngoài hết thì tầm 8 điểm là tối đa, dạng vậy. Ok chưa? Thông thường á thì nếu mấy đứa chịu khó mà làm bài có serious một chút, tức là không phải là quăng cho cô 2-3 trang xong cho vui, thì lúc đó mấy đứa cũng sẽ 2-3 điểm đi kèm. Còn nếu mà có làm cẩn thận, có tìm hiểu để cô thấy được là mình có tìm hiểu, thì cũng ít nhất cũng sẽ được là 5-6 điểm gì đó rồi ha. Nếu mà trả lời được tức là nắm rõ trả lời ok thì tầm 7 điểm, tức là thông thường là như vậy. Còn nếu mà 7-8 điểm, nếu mà trả lời good thì 7-8 điểm, 8 điểm. Nhưng mà nếu mà bài toán chủ đề của em mà nó rộng hơn, em có thể đưa vào những cái mà mình chưa học, những cái ứng dụng trong kỹ thuật chẳng hạn, em thấy có cái gì đó liên quan em có thể quăng vô. Thì hoặc là tốt nhất là trong cái ngành của em, liên quan là ở trong cái ngành của em dùng cái gì, chẳng hạn như vậy, được không? Tại vì mấy đứa là kỹ sư mà, không thể nào mà không liên quan đến toán được. Không có một ngành nào mà kỹ thuật mà không liên quan đến toán hết á. Thành ra là nếu tìm được cái gì đó liên quan ở bên trong cái khóa của mình thì cũng có thể quăng vô. Thì những cái bài báo cáo như vậy cô sẽ chấm điểm cao hơn, 9 điểm. Hoặc là nếu mà tốt xuất sắc thì lúc đó 10, nhưng mà 10 thì thường là phải nhóm nào rất là xuất sắc cũng mới cho 10. Còn thông thường thì maximum của cô là 9 mà, hoặc là 9,5, dạng vậy. Ok chưa? Có bạn nào thắc mắc gì nữa không? Hello. Có, tức là vào cái buổi report thì cô không bắt mấy đứa thuyết trình đâu, tại vì thứ nhất là nó hơi tốn thời gian á, mà mình không có nhiều thời gian, nó nhiều nhóm, thành ra là cô không bắt mấy đứa thuyết trình. Nhưng cô sẽ hỏi, tức là giống như kiểu bạn nộp báo cáo cho cô là coi như cái bản thuyết trình của em rồi. Còn bây giờ là cái phần thứ hai là cái phần là hỏi, để coi là những cái bạn trong nhóm á, nắm được bao nhiêu về cái bài báo cáo đó. Tại vì bài báo cáo nộp lên cho cô mà chỉnh chu mọi thứ thì cô chỉ chấm tối đa là 5 điểm thôi. Cái đó là tối đa nha, tối đa là 5 điểm thôi.
cho bài báo cáo. Còn cái phần hỏi á, là nó sẽ chiếm tầm 4 điểm maximum. Đó là cô nói là nếu mà bài báo cáo mà thuộc dạng là đủ cái là 9 điểm là ấy rồi đó, là tầm 4 điểm. Thì 4 điểm đó thì cô hỏi tầm 3-4 bạn gì đấy, tùy vào cái việc bạn trả lời nó như thế nào. Chẳng hạn như thấy trình bày ok hết rồi thì hỏi, nhiều khi cô hỏi 2 bạn thì cô cũng có thể dừng luôn. Còn nếu mà hỏi 2 bạn mà thấy chưa ổn thì hỏi 3 bạn, mà 3 bạn chưa ổn thì 4 bạn, mà mỗi lần cô hỏi như vậy cô lại trừ điểm thêm. Vậy đó, hiểu không? Tức là cô hỏi random nha. Cô gọi bạn bất kỳ, cô dựa vào tên cô gọi thì cô không biết nha. Và nhớ là đi báo cáo là cô sẽ điểm danh, mang theo thẻ sinh viên hoặc là căn cước hoặc là chứng minh gì đấy. Cô sẽ check. Bạn nào gian lận thì cả nhóm không điểm luôn nha. Tức là chỉ một bạn mà báo cáo dùm là cả nhóm không điểm luôn. Hiểu không? Ý là ví dụ như em không muốn đi báo cáo, em nhờ bạn nào đây báo cáo, mà nhóm đó là nhóm của mình biết các bạn thành viên trong nhóm, nên nếu như gian lận là cô coi như cả nhóm gian lận chứ không phải chỉ mình bạn đó gian lận. Ok chưa? Nên là nếu mà chỉ cần một bạn mà gian lận đó là cả nhóm zero. Được không? Có gì thắc mắc nữa không? Hay là vẫn còn lan man? Có gì thắc mắc nữa không mấy đứa? Không, mình nghĩ nha. Đúng rồi, tức là một cái bài báo cáo thì nếu mà làm theo hướng basic á, là ít nhất là phải là chọn cho cô 3 cái topic. Mỗi cái topic như vậy là chọn tầm 2 ứng dụng, ít nhất là 2 ứng dụng nha. Tức là tổng cộng ra là tầm 6 ứng dụng trong một nhóm. Tại vì hình như cô nhớ là cô chia là 5-6 bạn gì một nhóm đúng không? 6 bạn phải không? Cô quên rồi, tại vì hình như cô đưa cái danh sách lên rồi. Cô quên rồi. Tầm đó đó. Thì như vậy là 6 đến 7 ứng dụng gì đấy. Rồi trình bày là sẽ gồm phần lý thuyết này. Tức là bất kỳ một bản báo cáo nào đều phải có, một là lý thuyết, hai là problem, ba là cái implementation trên một cái program nào đó. Hiểu không? Tất cả bản báo cáo bất kỳ một chủ đề gì, bất kỳ em làm theo hướng nào thì cô đều yêu cầu 3 thứ. Một là cơ sở lý thuyết, tức là ví dụ như em trình bày về cái phương trình vi phân thì phải trình bày ra là phương trình vi phân nó là cái gì, khái niệm, các liên quan, các tính chất, nó ứng dụng trong nhiều ngành như thế nào gì đấy. Thứ hai là cái problem, tức là em đưa ra một cái vấn đề nào đó, ví dụ như là người ta muốn xét một cái bài toán là truyền nhiệt, hoặc người ta làm một cái bài toán gì đấy, được chưa? Thì cái xây dựng như thế nào, tại sao người ta ra được cái phương trình như vậy, đó là cái thứ hai. Cái thứ ba và lần nêu cái problem mà mình cần giải quyết đó là cái phần số 2 đó. Phần số 3 đó là implementation, thì phải dùng một cái chương trình nào đó, tại vì đa phần thì mấy cái đó chương trình nó có hết rồi, ví dụ giải phương trình vi phân MATLAB nó cũng hỗ trợ, hoặc là nhiều cái chương trình khác nó cũng hỗ trợ, thì bạn có thể chọn bất kỳ một chương trình nào mà bạn quen thuộc. Cô không yêu cầu là thằng nào hết, rất là nhiều, thậm chí online cũng được luôn nha. Online bây giờ nó cũng có nhiều công cụ nó hỗ trợ giải luôn, thì cô không cần biết, nhưng mà cô muốn bạn làm implement trên một cái program nào đó, online offline gì cũng được, để mình biết cái cách làm quen với việc sử dụng chương trình chứ không phải đi tính tay. Báo cáo cô mới nói là vào cuối tháng 5 nha, là cái deadline đó, là cô sẽ nếu mà cô kiếm được phòng, tại vì cái thời điểm đó sợ cũng thiếu phòng do lịch thi này nọ, nên nếu mà cô xét được phòng đó thì mình sẽ báo cáo offline. Trong trường hợp không báo cáo được offline thì báo cáo online. Mấy đứa phải chuẩn bị webcam và mic. Không trả lời cô rằng là mic em bị hư cũng như webcam em không có, cái đó thì lúc đó là cô sẽ cho zero, bởi vì là cái đó là mượn ai cũng được,
cái điện thoại xài, tại vì mỗi nhóm báo cáo chỉ tầm 10 đến 20 phút thôi, chứ không phải là báo cáo nguyên một cái thời gian dài, nên có thể mượn bạn trong một cái khoảng thời gian ngắn. Phải show webcam cho cô show và phải mở mic nha. Thì đó là trường hợp mình báo cáo offline. Còn báo cáo online thì đương nhiên họ trên lớp rồi. Bản cứng thì nói chung cô không cần đâu, nộp cho cô file PDF ở trên trang BKL là được. Cô sẽ mở cái forum, mấy đứa nộp submit cái report vào đó. Có gì thắc mắc nữa không em? Ok, rồi vậy thôi nghỉ nha. Cái mẫu bìa hả em? Mẫu bìa thì cứ trình bày cái không cần, cô cũng không có đòi hỏi quá về cái mẫu bìa đâu. Có tên trường, có tên giảng viên, có danh sách nhóm này nọ gì đồ ra, là tên đề tài gì đó